Исходот на локалните избори ја поцрвене изборната карта и донесе нова реалност во земјата. Соочувањето со политичката стварност и за поразените и за победниците се чини дека е единствениот патока за излез од политичката криза. Од главните играчи на сцената сега се очекува да покажат дека знаат да ги препознаат државните место партиските интереси. За Северна Македонија да продолжи да чекори кон својата стратешка цел ЕУ. Во ваква состојба, колку е реално да се размислува за датум за преговори со Европската Унија до крајот на годината и како во ситуација кога Македонија стои во домашниот европскиот ќорсокак, а Бугарија во предизборие, тркалото на преговори да се придвижи напред. Гледате ново издание на ЕвропаТ. Останете со нас. Дали датум за преговори со Европската Унија во ова време е безнадежен оптимизам или реалност? И што треба земјата да направи за да не влезе во длабока политичка криза? Во следното интервју разговараме со Франсуа Лафон, француски советник на македонската влада во заминување. Mr. Lafon, welcome to ЕвропаТ on TV24. You were advisor at the country for a long period. You are now leaving. But how do you assess the overall current situation now? It depends the parameters that you will take in order to assess the current situation. If this is COVID, if this is the economy, the political if situation. This is the political situation. So of course, according to the element that you will take into account, the judgment will be different. I would say that first there was the report done by the European Commission, which is giving good signal about the situation and saying that the country is moving in the right direction. You've got the summit in Slovenia a few days ago between the European Union and the Western Balkans, and again we have seen that most of the member states appreciate what's going on in North Macedonia. And then we have some elections, local elections, and we have a situation which was not planned, so we have to see how this situation will evolve. One could be a little bit surprised that the Prime Minister is link his own political trajectory to local elections, and even if there is a change in most of the cities, one could be surprised that he's linking his own trajectory to this new result. But we will see in few days what will happen. What is most needed to be done at the moment to prevent North Macedonia from entering into a deep political crisis? Because we see that the situation with the politics at the moment, it's difficult actually. Yes, but we should try to do not dramatize the situation. I mean, this is local elections and we have still a coalition in power, which is composed by SDSM, BESA, DUI, which is still going on. So there are still the number in the parliament. So we will see if the Prime Minister Zaev will resign, as he mentioned before, and see if there will be somebody else nominated according to the legal and the constitutional rules of North Macedonia to be the new Prime Minister, and if this person will have the majority in the parliament. So there is no crisis. This is just a decision by the Prime Minister who has decided to resign because of this new electoral defeat in a certain sense. But there is no crisis. I mean, the things will move on according to the constitutional and the legal order. In the recent days, both Sofia and Athens sent concerned messages. Greece demands that nationalistic politics should not be returned. Mitskuski said that he will change the reality of Prespa agreement when he will come to power. What would that mean for North Macedonia and EU, and how real is this? Well, first, I mean, again, there is a coalition in power, and there is no need to have new elections because, in principle,
they have the capacity to move forward till the end of their mandate. Second, of course, the countries, the neighbors countries like Greece and Bulgaria have some specific interest in seeing North Macedonia continuing in the same trajectory than before. So that means there are treaties which have been signed by this government, which has been, in a certain sense, very helpful to overcome the difficult situation of the country 4 or 5 years ago. So they are, I would say, sending some signal that they would like to have the same kind of power or coalition, or at least policies towards themselves, towards Greece and towards Bulgaria, in order to make sure that there will be no big change. Otherwise, they may have a different attitude. But that's why I would say that everybody needs to keep quite calm and to see what is the situation, and to make sure that the European partners are happy about what's going on also in the country. Yes, but on the other side, what does these messages from Mickoski mean for the country and you? I don't know if we have to be worried, or if we have to be concerned by what the leader of the opposition is saying. For the moment, he's still in the opposition. This is not because the majority of the cities have changed and they are now led by VMRO Myers. We have to respect the democracy, and this is a clear signal to the current government. So something has to change, for sure. But at the same time, that's local elections, and this is not the general elections. We may see that in 3 years if the country, if the citizens want to change the trajectory of the country. Again, all the partners have been delighted to see how the current government has done the job, has done the reforms to make sure that the European accession will be soon a reality also in North Macedonia. Is it realistic now to think about a date for opening negotiation process with EU in this kind of situation? Yeah, of till course. the end of the year? The situation has not changed in itself. I mean, the parameters which have been taken into account by the European Commission in the report, the parameters, the evolution of the country that all the member states, except one, have recognized and have said that we are ready to open the negotiation. The negotiation framework, I mean the text, the legal instrument which will regulate the relation between North Macedonia and the European Commission in the next 10 years in terms of negotiation, this is ready. We just need to have to convocate, I mean, to accept at the European Council level this intergovernmental conference, and that's it. So we don't need to change everything because of local elections. Things are still in the good sense, good direction, and we are ready to open the negotiation with North Macedonia. How to solve the problem with Sofia when both countries are in a kind of a difficult times, and you know the situation very well in the Balkans? Can you explain us in a concrete steps, maybe? Well, the situation in North Macedonia and in Bulgaria, this is not the same. I mean, in Bulgaria, we had 2 general elections, and with the incapacity of the new elected to form a coalition and to have a new prime minister and a new government. So this situation is different of the one here in North Macedonia. So we will have new elections November 14 in Bulgaria, and we will see if they will be they will have the capacity to form a new government. That's one. Second, of course, there are a certain number of negotiations, and I have not been in the room of the negotiations, but I know that the negotiation and the discussion have moved forward,
And we are very close to an agreement. I mean, it was already the case with the German presidency last year. The Slovenian, the Portugal, and then Slovenian have followed the same path in order to make sure that we will get an agreement between the two countries. Of course, this political situation in Bulgaria and now in North Macedonia are a little bit postponing the moment where we will have the capacity to have an agreement and then to overcome and to start the accession negotiations. Part of the political elite behind the scenes believes that Bulgaria is not the only obstacle on North Macedonia's way to EU. France is also mentioned. What is the truth? I mean, I'm smiling because I'm reading most of the documents from the French side and so on, and I can assure you that the French are not behind the Bulgaria in any case. The President Macron in Slovenia with the Chancellor Merkel, they've got this meeting with Prime Minister Zaev and the President of Bulgaria in order to overcome some difficulties. But there is no reason to think that France would like to see Bulgaria blocking North Macedonia to start the negotiation. What for? I mean, there is no concrete element explaining such thinking. So this is not true. From January, Paris will hold the EU presidency. Will the presidential elections in France can be a break on Macedonia's date and negotiations with EU? No, this is not a break. I mean, there are two elements. The first one is effectively France will be the president or will take care of some of the meetings for the 6 months, the first 6 months of 2022, and of course the presidential election, which will take place in April, may be a little bit paralyzing or slowing down the attention of the media and the public opinion, not of the civil servants and the administration. The work will continue without any change. So that's one thing. And of course, the attention of the attraction of the French presidency during these 6 months, of course, is important for a certain number of reasons. But it will not be a break for North Macedonia at all. I mean, if you look the agenda of what will be the main topics or the priority of the French presidency, we are talking about climate, we are talking about digitalization, we are talking about strategic autonomy and eventually European defense. Enlargement will not be the focus. Enlargement is not the focus because we are waiting for one country to say, okay, I am okay with our bilateral dispute, let's go to the negotiation. This is not the European dimension, this is bilateral dimension. And Europe, I mean the Commission, the Parliament, the member states have done the maximum to overcome this bilateral dispute. But on the other side, both countries, North Macedonia and Bulgaria, need to find a common agreement. And both have to make some effort. I mean, this is when you do an agreement, you have to give something to the other. Otherwise, the situation is stuck. And in this case, both sides need to continue to discuss and to make sure that we will find an agreement which is satisfying both countries, exactly like North Macedonia did with Greece. There is a feeling in the country that France is not very interested in the Balkans and that the French citizens are not generally in the mood for enlargement. How to change that? Whose fault is it? There are two things in your question. The first one is the question of the enlargement and why the French are not so keen to have more countries becoming member of the European Union. First, because the situation of the European Union is already complicated. I mean, do not forget that we've got one of the big countries getting out of the European Union, Brexit. So that means that
there is something which is not working properly into the European Union if the UK decides to get out from the Union. One. Two, inside, we have still a certain number of concerns, in particular with the rule of law, with the independence of justice in some of the countries. And I'm thinking of Poland, I'm thinking of Hungary. So that's also a concern for the French citizens. So the question, I mean, the basic thinking is to say why we should have more countries that we don't know exactly how they will behave into the European Union, which may block the way that we want the European Union working. That means as a global actor, as a power. That's one. The second part of your question is about the Balkans in particular and the interest of the French to the Balkans. This is not true that the French are not interested in the Western Balkans. I mean, the French President Macron has elaborated with all the ministries strategy for the Balkans, which is public. It has been released in April 19, concerning most of the big ministries, justice, interior, defense, economy, to make sure that France will be more involved, more present in the Western Balkans. North Macedonia, Serbia, Albania. They want, I mean, the French government wants to be more present because we know the strategic role of this region. And because the enlargement process is something which will take time, and we see that even in the current days, you ask me how it will move forward. We don't need to wait this to happen in order to help the country and to be present. And it was also one of the reasons that the President Macron was a bit tough with the Balkans and with you when he asked for a new methodology. What does it mean? That means that he wanted to make sure that when we start the negotiation, we have 5-6 years to make sure that you become member of the European Union. And we can see that the two countries which have started the negotiations 6-8 years before you, so that means Montenegro and Serbia, they are not moving so quickly into the process. So the point of this decision, I mean, this request from the French president to have another methodology, making sure that this is more political, more demanding, and so on, has the objective to make sure that when we start the negotiation, we are getting a result. Not like Turkey. We have started the negotiation 15 years ago, and we are still stuck in the middle. So I think that, to answer very precisely, no, the French are interested in the Western Balkans to help the 6 countries to be part of the European Union. This is it has been mentioned several times by the French president in all the statements and for a long time. The perception is maybe different on the ground, and we should continue to be effectively more present and to invest more. But the French Development Agency is also now in the process to be more present and to help on a certain number of economic projects. Does Zaev's resignation bring new uncertainty to the Balkan political scene? Let's see what will happen. There may be also a new dynamic with the same coalition in power, but a new dynamic in order to show also to the citizens who have voted for the opposition. I mean, we have to take that into account, that the coalition in power understand why they have done that and what are the main problems which have been pointed by the fingers of the voters. And maybe the new prime minister, a new team, could manage a little bit differently the same European perspective, the same European and Euro-Atlantic trajectory, but giving some different colors to the citizens in order to make them a bit more satisfied about the situation. Mr. Lafont, thank you for your time. Thanks to you.
До кога Бугарија ќе го држи во заложништво проширувањето на Европската Унија и како Скопје и Софија да се сретнат на половина пат? Во следното интервју разговараме со Владимир Владимиров, бугарски експерт за спорот со Македонија. Како Скопје и Софија да најдат заеднички јазик и дали е тоа воопшто можно до крајот на годината? Здравейте на вас и на вашите зрители. Софија и Скопје може да намерят път помежду си, когато имат истинско желание за това. Към настоящия момент и от двете страни на границата не виждаме искрено и приятелско желание за, така да се каже, за соработка, най-малкото. Бугарскиот државен врв навидом презентира нова политика кон Македонија, како примерот со барањето за македонските бугари во Уставот. Дали со ова се прави дефокус од барањето за така наречена историска вистина или официјална Софија само ги зголемува барањата? Аз мисля, че това е по-скоро една положителна крачка напред, тъй като предишните искания от страна на България не бяха разбираеми нито за македонската страна, нито дори за наблюдатели като мен, които са от България. Темата за човешките права е много по-ясна и много по-разбираема. Тя има много по-ясни параметри и много по-лесно може да се разговаря върху нея, но тук трябва да отбележим, че въпреки че България е член на Европейския съюз, аз лично смятам, че и в самата България има още много какво да се направи по отношение на върховенството на закона и спазването на човешките права, така че това е една интересна и полезна тема и за двете държави. Бугарски интелектуалци се изјаснија дека ЕУ и САД не ги разбираат историските барања. Дали сметате дека треба да се смени стратегијата кон Македонија? Да, това не е първи път, в който България остава неразбрана от своите партньори в НАТО и в Европейския съюз, тъй като на практика българските искания, българските барања, както вие казвате, по-скоро имат един привкус, един звук от миналия век. Тоест, те са много по-скоро типични за разговор от преди 30, 40, 50 години, отколкото за разговор в 21 век между държава член на Европейския съюз и такава, която кандидатства за членство в Европейския съюз. Това първо, и второ, смятам, че между две държави, особено толкова близки, особено съседски държави и така нататък, има много теми, по които може да се разговаря и да се работи реално, като темите за икономиката, за инфраструктурата, за културния обмен и така нататък. Историята е една малка част от междудържавните взаимоотношения между две държави. Колку е можно официјална Софија да изгради нов пристап или нова политичка доктрина кон спорот со Македонија? Например, моделот почеток на преговори и паралелен процес на решавање на меѓусебните недоразбирања. Вижте сега, надявам се, че след скорошните избори, които предстоят през ноември, през този месец в България и евентуалното формиране на ново българско правителство от малко по-прогресивни, малко по-европейски политици и политически партии, или поне с малко по-модерна посока на мислене, можем да намерим по-добрите начини за комуникация помежду ни и наистина да се фокусираме върху истински реалните проблеми на хората в двете държави, а те са много сходни. Ние имаме проблем, както споменах, с върховенството на правото, с недобре функциониращите ни пазарни икономики, с нивата на заплащане в двете държави и най-вече с проблемите на огромната емиграция, която имаме и в България, и в Македония. Нашите млади хора не виждат своето бъдеще в собствените си държави. Така че надявам се, че ще намериме правилния подход за разговор и историческата тема наистина ще оставиме на историците. Тук бих искал само да спомена, че моето скромно мнение е, че и представителите, които България и Република Северна Македония са излъчили в историческата комисия, по-скоро са представители на историческата визия и мислене от миналия век, отколкото модерни
модерни изследователи на историята и на модерни професионалисти в тази област. Какви политички промени и комбинации очекувате по изборите? Тъй като ние в момента имаме 2 в 1, имаме избори за президент на Република България, имаме и избори за Народно събрание на Република България. По отношение на президентските избори, социологията, а и моите лични очаквания и прогнози са, че президента Радев ще спечели следващите президентски избори и ще има втори мандат като президент на България. А по отношение на парламентарните избори, най-вероятно отново ГЕРБ ще бъде първа политическа сила с забележката, че останалите политически сили, които се очаква да влязат в Народното събрание, почти всички от тях имат по време на своята предизборна кампания в момента заявяват, че не биха направили никакви коалиции с политическа партия ГЕРБ и Бойко Борисов. Очекувате ли промени во составот на Бугарската комисија за историски прашања? Таму има многу луѓе кои се можеби избор на претходната владеачка гарнитура, вклучувајќи го и Каракачанов. Смея да твърдя като страничен наблюдател, че всички членове от страна на българската част на комисията са назначени там от и по времето на господин Каракачанов и господин Борисов и госпожа Захариева. Така че не бих се очудил, даже очаквам, ако има ново българско правителство с по-различен състав и по-различна визия за взаимоотношенията между двете държави, съответно то да направи промени в комисията с цел отваряне отново на разговорите, преминаване към приятелски и професионални разговори в комисията и дефокусиране от комисията към другите важни теми, тъй като в момента всъщност ние се намираме в този кьорсокак, точно защото и двете държави се фокусираха изцяло и крайно върху историческата комисия. Нали не очаквате и никой разумен човек нито в Северна Македония, нито в България очаква проблеми, които са с 50, 60, 70, 100 годишна давност да бъдат решени за 6 месеца. Нека да оставим историците да работят спокойно, без политическо влияние и очаквания за по-дълъг период от време, а междувременно да построиме автопад между София и Скопие, който да наречем Гоце Делчев. Мисля, че от двете страни на границата няма да има никой няма да бъде против на подобни стъпки и инфраструктурни проекти. Во моментот и Македонија и Бугарија се наоѓаат во една незавидна политичка ситуација. Има ли излез од тунелот? Вижте, всичко е в ръцете на българския и на македонския народ. В края на краищата нашите хора в двете държави трябва да решат как искат да продължаваме напред, как искат да се развиваме като общества и държави и как виждат хората, които биха направили това развитие в посока на тези проблеми, които и Европейската комисия посочва и за България, и за Македония. Те са едни и същи. Върховенство на закона, проблемите с корупцията, недобре развитата инфраструктура, не до там коректното функциониране на пазарната икономика, кръговете, зависимостите, олигарсите и така нататък. Мисля, че проблемите са ясни, много са сходни и можем заедно да търсим решение на тези въпроси. Тоа беше се од ова издание на ЕвропаТ. Останете со програмата на телевизија 24.